Здраве на 100% се осъществява с любезното съдействие на хранителни добавки Криликсир и Техноджим България. Днес мой гост ще бъде един изключително специален човек и честно казано респектиращ за мен. Миховил Лусер е бизнес директор за региона EMEA, водещ световен доставчик на крил от Антарктида, SUPERBA Krill. Гарантирано най-чистото масло от крил на пазара световен мащаб. Повтарям, най-чистото масло от крил. Господин Лусер е доктор по медицина с повече от 13 години опит в фармацевтичната индустрия с доказан опит в най-големите фармацевтични компании в света. Респект, за мен е изключителна радост, че гостувате при нас. Директно към въпросите, защото нямам търпение да науча от вас. Добре дошъл в България. Надявам се, че се чувствате добре. Вие сте представител на водещата в световен мащаб компания за масло, чисто масло от крил. С какво маслото от крил се различава от обикновеното рибено масло и ако можете малко повече да разкажете за това? That's a very good question, and first of all, thank you very much for being here. I appreciate your successes. I follow you also, and a big appreciation. Being successful in sports is very challenging. I know what it takes to deliver that. It's very similar to business, yeah. And getting back to the question, so Aker Biomarine and its krill oil. First of all, it's super sustainable. This is one of the very grounds that is deeply integrated into the company, and we harvest the krill oil in Antarctica. Krill sits at the bottom of the food chain. These are 2-3 centimeters big crustaceans, shrimp-like. They feed on microscopic algae, and therefore they're free from heavy metals. And this is a differentiation to most of the fish because they're at the higher part of the food chain, so they do have some heavy metals that have to be later extracted with chemical procedures. Since krill is free from heavy metals, we can have a very gentle production process, and therefore we are able to keep the key nutrients. So the key nutrients in krill are omega-3s, and in addition to them, it's choline and astaxanthin. And then people know the omega-3s, but it's very important to say that choline is also an essential nutrient, meaning that the body doesn't produce enough of this very important nutrient, very important for our muscles, for our nerves, for our liver. And in addition to that, krill oil has astaxanthin, and this is a natural preservative, very strong antioxidant. So we don't need a preservative in the krill oil. And on top of all that, these molecules are bounded to phospholipids. And then the phospholipids are the basic compound of every cellular membrane in our body. And this allows krill oil to get fast to the cells where we need it, to get fast to our heart, to our brain, and to our liver, to mention only a few of them. So this would be, hopefully, the answer to your question. Да, изключително важно е да намериме думи, с които да обясним на хората с какво маслото от крил се отличава от обикновеното рибено масло. Това е много интересен въпрос, защото той тепърва навлиза крила в България и искам да запознаем изцяло аудиторията и да им покажем какво всъщност превъзхожда крила. So if we talk about the differences, krill oil is very different than the fish oil. So krill oil is a multi-nutrient, meaning in krill oil we have the omega-3s, we have the choline, we have the astaxanthin, and it's all bound to phospholipids. If we compare that to fish oil or to other marine oils, we will usually get only the omega-3s inside. We do not have the choline, and we do not have the phospholipids or astaxanthin. So these are very two different oils. Yeah, with krill, it's a multi-nutrient. Yeah. Аз като човек дълго време занимаващ се с спорт, като човек доста така спортувал, срещал се с много различни треньори, имал съм така
не е доброто усещане да попадна и на некачествени треньори, така да се каже, проба грешка да съм правил. Във времето съм приемал супер много хранителни добавки, рибено масло и съм изключително щастлив, че има хора като вас, които с знания, с позиция на научно ниво застават и могат да дадат на хората, на аудиторията качествени продукти, защото знаем, че в днешно време има хора, които честно казано и злоупотребяват с здравето. Yeah, it's an excellent point, and I can relate to what you're saying. So what separates krill oil from other nutrients is that we have published 60 clinical trials. So that's a huge amount. Usually with supplements, you have published, if they're lucky, like 2 or 3 published clinical trials. We have 60 published clinical trials. So this is a huge amount. And това е впечатляващо, наистина. Това е впечатляващо. Ето за това говоря, че нещата, които се оковават на клинични, научно доказани изследвания, могат да дадат, така да се каже, на хората тази сигурност. Защото, за съжаление, живеем във времена, където доста често някой по-популярен човек пуска продукт с цел само единствено да набере финанси в нищо. Yeah, to the point. So you're a racer. So if we make the correlation, everybody on the street can say, I run super fast. You know, I make miracles. But then you ask him, yeah, excellent. I can relate to that. What are your best results? And then the silence comes. Because he cannot say he won the national championship, he was number 4 on the Balkans. He cannot do that. So this is very close to clinical trials. So everybody can walk around pharmacies saying, I've got the best supplement. But do have the studies behind, and this is what we have. So one thing, we have 60 clinical trials published behind the product. Second thing, there is the European Food Safety Authority. That's the key top regulatory authority in Europe for nutritional supplements. In cases there are large consecutive clinical trials that prove both efficacy and safety of the ingredient, this body gives opportunity to use the claim. And krill oil has the benefit of 4 claims. 3 are in heart health and 1 is in liver health. So it's science, published clinical science, EFSA claims, and the third one is sustainability. So we have only one world where we live, and it's important what we take that is harvested sustainable and that it can last. Yeah. And krill oil is by far the most sustainable fishery. Yeah. Между другото, малко излизам в страни от разговора. Когато разбрах, че ще ми гостувате, честно казано имаше така леко притеснение от моя страна. Изключително съм щастлив, защото виждам в лицето на един успешен човек, на един човек, който толкова много допринася за здравето на хората, виждам една доброта и съм сигурен, че до края на разговора ни ние ще можем да научим много интересни неща от вашия живот, как сте стигнали до успеха, по какъв начин се храните, по какъв начин възстановявате, как тренирате, но преди това искам да ми отговорите на още един въпрос. В България отскоро крил е на българския пазар. Гласувахте доверие на една доста голяма фармацевтична компания, която е с 25 годишен опит в бранша. С какво ви спечели фитофарма и какво ви накара да се доверите? Yeah, another excellent question. Thank you. So we have also the pioneering spirit deeply embedded into our company culture. So Aker Biomarine is a part of the Aker consortium. Aker consortium consists of more than 10 companies and has more than 20,000 employees. It's the biggest privately owned Norwegian company that is also on the stock market. It's within 500 biggest private companies in the world. And what's important and how we can
relate this with phytopharma is that our owner started really from zero. He was a sailorman, and he started from the bottom, from the very bottom. And we could see this in phytopharma starting 25 years ago from nothing, and now delivering a very high skyrocket growth based on solid foundation. So we could relate to that. The other thing, what we saw in phytopharma is the strong ethics and moral principles. We could see that these people deliver what they're saying, that they deliver on their promises. And third, very important, we saw we can do and grind through, and we are customer obsessed. We saw these values present in Mila, in Ivan, in Milko, in their employees. We could see that these guys, they will always work throughout the weekend, throughout the night to make their customers and to make their consumers happy and to deliver on the promise of having the best possible product they can. Yeah. So this is how our business relationship became very close and how we managed to accomplish a very good business cooperation. Живееме във времена, където голяма част от хората се стремят към, така да се нарече, активно дълголетие. Живееме във времена, където хората искат да бъдат вечно млади, искат да бъдат вечно добре изглеждащи. Това, което ми прави впечатление лично на мен, най-вероятно и на нашите зрители, е, че изглеждате в страхотна кондиция. Дори през дрехите може да се види, че спортувате, имате добре тонизирана мускулатура, поддържате здравословен начин на живот, това си личи, не е нужно да ви попитам за него. Имам пряк въпрос. Какво за вас е дълголетието и какви са вашите здравословни навици? Правя тия паузи, защото искам да обърнете внимание на какво за вас е дълголетието и какви са вашите хранителни навици. Това е изключително въпрос и искам, ако може, в детайли да опишеме тези неща. Okay, so perhaps I'm a bit radical here because so my daily routine usually starts at 5 a.m. So I like to wake up at 5 a.m. I put my clothes on. I live in Oslo, so sometimes it can be plus 20, sometimes it can be minus 20. For example, last few days it's minus 20. But regardless of that, I put my clothes on. I go out, I do either light training, very, very light training, or I do just some breathing exercises, depending on the day, depending on how I feel. Then I go back into the house, I drink some warm water, and then I take a shower, and then I wake up my two kids. I've got a 4-year-old and an 8-year-old. I've got a daughter and a son. And then we meditate for half an hour. And then after we're done with the meditation, that's when our busy day starts. So before the busy day starts, we already have some things that we did for ourselves, for our body and for our mind. So this is how I start. Then I go to work. And then also sometimes during my work, I go to the gym. We're very lucky to have the gym inside the office building. So I go roughly 3 times a week to the gym. And then I like to play squash. So every now and then I play squash. And then in addition to that, I do some activities with kids, obviously. So we do skiing, we do cycling, we do skating. And then in Norway it's also popular to do kind of hockey. It's called bandy. Yeah? So we do that as well. Yeah. Това, което аз винаги съм твърдял, вие ми отговорихте непряко. Активното дълголетие лично за мен и това, което аз проповядваме, ние максимално дълго време да бъдем активни с нашите деца. Смятам, че колкото по-дълго време сме активни с тях, толкова по-полезни ще им бъдем. Било то в професионален план или ако искат да изкачиме планина, да караме кънки, както казахте, да караме ролери, да играем в футбол. Същността на активното дълголетие, това ли е за вас? Да бъдете максимално близо до децата си? Yeah, I would say children are a very important part of our life.
In my personal opinion, they are one of the biggest areas where I can personally grow because they challenge me in so many different ways, which gives me the opportunity to grow. So, and then in addition to kids, what is important to me is my wife. So she also challenges me to grow in so many different ways. And then I have my work where I contribute to the society, and that also develops me. So in my case, I like development in all areas of life. And then in addition to that, I personally like to invest a lot into my knowledge. So I work on a relatively frequent basis with my life coach that teaches me about life, about energy, and the quality and quantity of energy is, I think, the key to longevity. So the combination of knowledge and energy gives us longevity. And in my opinion, there are no shortcuts to longevity. So we don't have a magical supplement and that will enable us not to have a healthy life. So we need to have a healthy and happy life. And then, in addition to that, if we have a supplement, then we can have magic. Yeah. And I believe that's possible for all of us. Yeah. Супер, значи може да обобщим, че пътя към дълголетието първо не е спринтова отсечка, а е маратон, и пътя към дълголетието може да си представим, че е пъзел с различни части, които ние, подреждайки ги във времето, ще ни доведе до така наречения активен дълголетен живот. Yes, by all means. Имам още един интересен въпрос. Вие като доктор по медицина, може ли малко повече да ми разкажете с какво фармацевтичната компания подпомага, така да се каже, дълголетието, защото живееме във времена, където, както вие казахте, хората искат с магическа пръчица, с едно хапче да станат максимално красиви, максимално хубави, и малко вече имам чувството, че колкото и света да върви и да се развива, някак си сме изгубили фокуса. Изгубили сме, дори може да се каже, че сме изгубили човечността, както си казахме, че има хора, които злоупотребяват дори с продукти. Какво е вашето наблюдение и с какво фармацията може да допринесе за нашето по-добро здравословно състояние? Yeah, it's a very good question, and you notice that every question is very good. Like you, huh? Последвайте канала, ако искате да научите още такива въпроси. So to answer that question, and it's very good that you have noticed this. That there is a small disclaimer on every nutritional supplement that a nutritional supplement is not something that should be used instead of a healthy diet and a healthy lifestyle. And I believe pharma industry and also the supplement industry is here to help us. It's not here to solve and to bring happiness into our lives. It's like you said, it's a part of the puzzle. So it helps us. I think the basis is that one lives a happy, quality and healthy life. And then in addition to that, there are the supplements. And if it gets worse, there are the medications. Yeah. But the great thing about supplements is that we tackle prevention with supplements. So supplements help a lot in preventing a lot of disease, especially if they're used together with a healthy lifestyle. Yeah. Then we can be disease-free, in my opinion. Yeah. Доколкото разбирам, вие имате изключително напрегнато ежедневие. Имате работен ден, ставате рано, ангажимент към децата, към съпругата, към екипа от хора, с които работите. Имате ли някакъв, така да се каже, лайфхак, който чисто психически дори ви помага да се справите с всичките тези ангажименти? Имате ли начин, по който си пренареждате ангажиментите? Смятам, че това би било доста полезно на нашата аудитория и лично на мен би ми било интересно, защото смятам, че това е много важно в дните, които живеем, и доста хора се впускат в така наречената матрица на живота
и забравят всъщност къде са, какво са, как и защо го правят? So, Good question. top. But I believe I will have to disappoint you to an extent. I don't have a hack, but I do have a formula. So the formula that works perfectly for me is grasping the knowledge. And in today's world, knowledge is everywhere. It's available. It's much cheaper than it was before. And to get to the point, I'm taking knowledge about life from my life coach, from my energy coach. So whatever challenging situation I have, I discuss it with him. I had 10 different coaches before I came to him. I've moved with coaches from New Zealand to Slovenia until I found the one that works very good for myself. And this is how I grow. And this is what makes my energy on a high level. And when I have energy on a high level and the right quality of energy, then I take problem as a challenge. And then I focus on solving it instead of worrying about it. And I've also learned how to accept things as a step one, and then from the position of accepting, start solving it. Yeah. And sometimes I can do that quicker, sometimes it takes me longer, but what's super important for me, that during this process, I feel great in general, regardless of the situation around me. So I think that's the hack. Yeah. Това, което ми направи впечатление в разговора до тук, е, че вие няколко пъти казахте енергия, енергия, енергия. Вярвате ли в това, че когато си насочим енергията в дадена сфера, било то работа, семейство, бизнес и правиме нужните стъпки, то успеха би бил по-лесно достижим? Енергията ли е това, което всеки един има нужда? Всичко около нас ли е енергия, защото един от водещите треньори в света, обявен за треньор на 20 век, е българин. Не знам дали сте запознат, името му е Иван Абаджиев, той вече не е сред живите. Той е човека, който въвежда дворазовите тренировки, той е човека, който повишава нивото на българските щанги и така да се каже излиза на световния подиум с рекорди, които не са доближавани и до днес. Това не беше планирано днес да го говорим, но тъй като виждам, че вие твърде много обръщате внимание на думата енергия, много ми напомняте на него. Той обяснява, че когато се стигне предела на физически натоварвания, когато се стигне предела на хранителните режими, всяко едно нещо, което ни заобикаля, е енергия. И той точно това съветва и състезателите си, той има разработки към пътя към активното дълголетие. Той казва, че всичко е материя и енергия, дори и заимства от Нютон, от Айнщайн и гледа много в тази посока. Чисто енергийно. Това ли е вашата дума, с която мога да ви свържа след този разговор, защото много ми направи впечатление? Yes, that's exactly what I'm saying. So we can notice this in interaction with people, for example. When we interact with some people, we feel energized. Compared to another people, when we interact with them, we feel drained. We seem that we lost energy. And this is a proof that, in my opinion, everything around us is energy. And I think this is the key difference between successful and winners and the rest of the people. So successful people and winners, they always see the goal and they move towards the goal. They don't know always the way, but they always see the goal. And then the rest of the people, they come to work, they spend from 8 hours, 2 hours effective working, and 6 hours they worry, they're nervous, they scroll on the internet, not super productive. So I think this is the difference also in athletes, and everybody who delivers success, I think, is a high energy person and with the right quality of energy. Yeah. И последно, но не на последно място, искам да ви задам въпроса за нашата аудитория. На мен ще ми бъде интересно да го чуя. Каква е вашата тайна да сте здрави на 100%?
Yeah, so again, I would say it's very hard, and probably I'm not 100% healthy, but I believe I am healthy, and the secret behind is like the secret behind success in sport. I would say it's hard work. I like to invest into my education, like I've said. So in addition to energy, I worked with nutritionists. So I've chosen, for example, in my opinion, one of the best nutritionists who wrote dozens of books, worked with the best athletes, and I've spent some time with her. So to understand what's the right diet for me. Then I've spent 6-7 years working one-on-one with professional athletes to understand what's the right training for me. So I like to invest into my knowledge, and I think this is the best way to tackle life and to have a high quality life. Yeah. Because in my opinion, whenever I have a problem, that only means I'm lacking knowledge. So I just need to learn it. Yeah. And that's it. And then it's a challenge. Then it's not a problem anymore. Yeah. За мен този разговор беше изключително полезен. Предполагам, че и на аудиторията, която ни гледа. Позволявам си да обобща целия ни разговор, защото, както казвам, за мен е изключително полезен. Двигателната активност, храната, семейството, обкръжаващата ни среда и енергията. Това са 5 елемента, които вас са ви направили успешен, както в работата, така и в това да изглеждате добре. Предполагам и в семейството, щом имате енергия да ставате в 5 часа сутринта, за да изпълнявате вашите задачи. 5 елемента. Yeah. And the fifth one is the magic one, right? Изключително съм благодарен, че бяхте мой гост. Искаме да благодарим на нашите партньори. Техноджим, от които имате специален подарък. Техноджим България, може да видите. Thank you. Okay, can I open up? Oh, excellent, thank you. И Криликсир Fit. Wow, thank you. Може да пиете сега, няма проблем. Пробвайте. Excellent, excellent. За да поддържате, може да го пиете преди сутрешната си тренировка. Чрез него ще повишите обмяната и на 50 ще бъдете със сигурност в по-добра форма, отколкото сте сега. Вземи и ти да пинеш, и аз ще пина за на здраве, за добрия епизод. Would you guys have one as well? Yes. Okay. Смело, няма проблем. This is very good that it has a protection seal, because this is a additional thing to keep all the important nutrients on the level that we want them to be. Фитофарма държи на качеството, както си говорихме, то е едно от най-важните неща. Two tablets. No problem, 3. Охо. You are a strong guy. You are a strong guy. Най-хубавото е, че са лесни за преглъщане. Yes. Благодаря ти още веднъж. За мен беше чест. Likewise, it was a pleasure and a true honor. Thank you.